ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu ya watu wanaendelea kuhama makazi yao DRC wakihofia matetemeko mengine ya ardhi yanayoendelea. Rais wa Rwanda afurahishwa na hotuba ya rais wa Ufaransa kwa kutambua jukumu la nchi yake katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Viongozi wa Afrika chini ya jumuiya ya SADC wakutana Msumbiji kutafuta njia ya kukabiliana na mashambulizi ya waasi. Ni matumaini yangu umekuwa na siku tulivu. Jina langu ni Mary Mgawe. Karibu katika matangazo ya Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Utakuwa nami kwa dakika 30 za matangazo haya. Tunaanzia Goma, jimbo la Kivu Kaskazini Mashariki mwa Kongo, ambako maelfu ya watu wanaendelea kuhama makazi yao na kwenda sehemu zenye usalama baada ya serikali ya jimbo hilo iliyo chini ya utawala wa jeshi kuamuru wananchi waondoke kutokana na hofu ya mlipuko mwingine wa volkano na matetemeko ya ardhi yanayoendelea. Austeri Marivika ana taarifa zaidi kutoka huko. Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa eneo la Kibati, wilayani Nyiragongo, wananchi wa Goma wakiendelea kutimuka mji huu kufuatia hatua ya gavana wa kijeshi kuomba wananchi waweze kuondoka katika mji wa Goma kutokana na lava. Nzangi amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana government tulichukua mpango ya kuambia raia watoke katika zile makartier, waende mzengine makartier za ville, ama mwenye iko na mamlaka aweze kutoka ndani ya vile na kwenda mahali ambapo kusikiliza. Maelfu ya wananchi wakibeba watoto, kuku, mbuzi na mizigo kadhaa waonekana wakikimbia kama mama huyu. Tunakimbia juu ya mlipuko ya moto volkano Nyiragongo. VOA tunaenda. Ndio tunakimbia volcano. Guvernera anatuambia ile misukosuko ya volkani inaonekana volkani ingali itarefuka mwingine ya Goma. Ndio maana tunakimbia, tunaenda Kiwanja, tunaenda Rugari, Butembo, Kaina, kama tutaishia na Beni hatuyue. Hawa ni maelfu ya wananchi wa Goma ambao wamelazimika kukimbia mji huu kufuatia hatua ya serikali. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia gavana wa kijeshi mkoa wa Kivu Kaskazini imeomba wananchi wote wanaokuwa katika sehemu hatarishi katika kata mbalimbali ya mji wa Goma waweze kuondoka kuelekea sehemu ya usalama. Hawa nyuma yangu ni miongoni mwa wale ambao wanakimbilia maeneo ya Kiwanja, Butembo, Ruchuru pamoja na Beni na maeneo mengine. Wanawake, watoto, wazee, vijana, kila mmoja anabeba vitu vyake akikimbia. Kwa sasa mji wa Goma hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi, maelfu ya wananchi wakiwa wamelazimika kukimbia. Austeri Marivika, Sauti ya Amerika, Kibati, Nyiragongo. Fuatiliaji mzuri Marivika, na kila laheri kwa wakazi hao wa eneo la Goma. Na taarifa nyingine, rais wa Rwanda Paul Kagame amefurahishwa na hotuba ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kutambua jukumu la nchi yake katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Maneno yake yana thamani zaidi kuliko kuomba msamaha. Yalikuwa ni ya kweli. Kagame ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kigali akiwa pamoja na mwenzake wa Ufaransa. Nampisha Hadi Jariame kutuarifu zaidi. Macron amesema anatambua jukumu la Ufaransa ambalo linajumuisha kuunga mkono utawala wa zamani wa kidhalimu nchini Rwanda na kupuuza maonyo ya kuwepo kwa mauaji makubwa ambapo takriban Watusi 800,000 waliuawa. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines. Wauaji ambao walikuwa wakifanya msako kila sehemu, kwenye mabweni, milimani, makanisani, hawakuwa na uso wa Ufaransa. Haikuwa inawasaidia. Damu ambayo imemwagika haikudharau silaha zao wala mikono ya wanajeshi wake ambao waliona kwa macho yao mambo ambayo hayasemeki. Lakini Ufaransa ina jukumu la kihistoria na kisiasa nchini Rwanda. Ilikuwa na wajibu wa kuiangalia kihistoria na kutambua maadhila ambayo wamekumbana nayo watu wa Rwanda kwa kupendelea kukaa kimya na kuzuia ukweli kwa muda mrefu sana.
et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence. Hotuba yake ambayo ilitarajiwa kwa kiasi kikubwa haikuwa na msamaha rasmi, lakini alielezea mengi kuliko viongozi wenzake waliomtangulia na kusema ni wale tu ambao walinusurika vitisho hivyo pengine wanaweza kusamehe na kutupa sisi zawadi ya msamaha. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés. Kusimama pembeni yako kwa unyenyekevu na heshima, hivi leo natambua majukumu yetu. Rais wa Rwanda Paul Kagame amepongeza hotuba ya mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kutambua jukumu la Ufaransa na kuhusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. The president has just made an important statement. Rais ametoa taarifa muhimu katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbari Kigali. Hii ni hotuba nzito yenye maana kubwa kwa kile ambacho kinafanyika hivi sasa na ambayo inasikika mbali zaidi ya Rwanda. Maneno yake yalikuwa yenye thamani kubwa sana kuliko kuomba msamaha. For what is taking place now and which will resonate well beyond Rwanda. Macron aliwasili mjini Kigali mapema hivi leo Alhamisi na kukutana na Rais Paul Kagame katika makazi ya raisi. Macron baadaye alitembelea kumbukumbu ya mauaji mabaya sana ya mwaka 1994 ambapo Wahutu wenye msimamo mkali waliwaua Watusi walio wachache na Wahutu wenye msimamo wa kadri ambao walikuwa wakiwalinda. Ziara ya Macron inahusisha juhudi kadhaa za Ufaransa tangu kuchaguliwa kwake mwaka 2017 na kurejesha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Hadija Riami, VOA, Washington. Shukrani Hadija. Viongozi kutoka nchi kadhaa za kusini mwa Afrika wanakutana Msumbiji leo kujadili mipango ya kijeshi kupambana na uasi unaokuwa kaskazini mwa taifa hilo. Mataifa ya Jumuiya ya SADC yana wasiwasi kwamba uasi wa kundi la jihad lenye msimamo mkali unaweza kuenea katika eneo lote kama hautashughulikiwa. Mwezi Machi, wanamgambo wa Kiislamu walichukua udhibiti wa mji wa Palma kaskazini mwa Msumbiji na kusababisha kufungwa kwa kampuni kubwa ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 20 ambayo ilikuwa ni uwekezaji mkubwa wa kigeni Afrika hadi sasa. Mashirika ya misaada yanasema yanafanya mashauriano na serikali ili kusaidia maelfu ya watu wanaodhaniwa kuwa bado wamekwama huko Palma. Waliofanikiwa kuondoka wanadai wamewaacha watu wengi wakiwa na njaa na wagonjwa. Baadhi ya raia 700,000 wa Msumbiji wamekoseshwa makazi kutokana na ghasia katika miaka ya karibuni. Viongozi wa kieneo wamemsihi Rais Filipe Nyusi kuruhusu wanajeshi wa kigeni katika eneo hilo ili kupambana na wanajihadi wenye msimamo mkali. Wiki iliyopita aliwaambia wajumbe wa chama chake kwamba yuko tayari kwa msaada zaidi. Tukitoka Msumbiji tuangalie habari nyingine. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema inasitisha msaada wake wa usalama nchini Mali kufuatia mabadiliko ya karibuni ya kisiasa yaliyotokea nchini humo ambapo yamepelekea viongozi wawili wa kiraia kujiuzulu. Taarifa kutoka Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema hivi sasa inasitisha msaada wa usalama ambao unanufaisha vikosi vya usalama na ulinzi nchini humo. Marekani pia inafikiria kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa kisiasa na kijeshi ambao wanadumaza utawala wa kiraia wa serikali ya mpito wa Mali kuelekea katika utawala wa kidemokrasia. Taarifa imeongeza kusema kuwa demokrasia na serikali ya kiraia vinatoa fursa za kiusalama na mafanikio nchini Mali na eneo kubwa la Sahel. Taarifa Marekani inakuja wakati ambapo kuna uasi wa kundi la jihad katika nchi za Sahel ambao unatishia kuenea katika eneo la Afrika Magharibi. Na wakati huo Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito wa kuondoka vikosi vya Eritrea na Amhara kutoka eneo la Tigray nchini Ethiopia na kusema kuwa misaada ya kibinadamu haina budi kufikishwa haraka ili kuepuka kuenea kwa njaa katika eneo hilo lililoharibiwa na ghasia. Maelfu ya watu wameuawa na wengine milioni 2 wamelazimishwa kuhama makazi yao katika eneo la Tigray baada ya mzozo kuzuka kati ya chama cha Tigray People Liberation Front na jeshi la Ethiopia Novemba mwaka jana. Vikosi kutoka maeneo jirani ya Amhara na Eritrea viliingia katika vita kuisaidia serikali ya Ethiopia.
Katika taarifa yake, Biden amesema pande hasimu katika eneo hilo lazima waheshimu sitisho la mapigano na vikosi vya Eritrea na Amhara lazima viondoke. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu imesema 91% ya watu wa Tigray, eneo lenye karibu watu milioni 6, wanahitaji msaada. Biden amesema ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu umefanyika Tigray, ikiwemo ghasia za kingono zilizoenea. Wakenya waliopoteza uraia wao chini ya katiba ya zamani iliyopita hivi sasa wana nafasi ya kupata tena haki yao ya kuzaliwa wakati taifa hilo likianza zoezi la siku 60 kurekebisha swala la uraia. Hii inawahusu watu waliozaliwa Kenya lakini kuacha uraia wao ili kuwa raia wa nchi nyingine kabla ya Agosti 27 mwaka 2010. Katiba ya zamani haikuruhusu uraia pacha. Zoezi lilizinduliwa jana Jumatano kwenye makao makuu ya idara ya uhamiaji katika Nyayo House na waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i na waziri mwenzake wa biashara na viwanda Betty Maina, na linatarajiwa kuwanufaisha zaidi ya watu 25,000. Serikali inataka watu wengi wezekanavyo kurekebisha swala la uraia wao. Chuo kikuu cha Kiambogo nchini Uganda kimesitisha masomo ya chuoni baada ya watu 8 kuthibitishwa wameambukizwa na ugonjwa wa COVID-19. Naibu mkuu wa chuo hicho Profesa Eli Katunguka amesema hii leo Alhamisi kwamba wanafunzi wengine wengi walikuwa na dalili za ugonjwa wa COVID-19 lakini wamekataa kupimwa. Maafisa wa afya wa Uganda wameripoti kuongezeka kwa ujumla maambukizo ya virusi vya corona nchini humo mnamo wiki 2 zilizopita. Ofisi ya rais wa Namibia imethibitisha hii leo kwamba Rais Hage Geingob na mkewe Monica wamepimwa na kupatikana na virusi vya corona. Rais Geingob mwenye umri wa miaka 79 ni rais wa 3 wa taifa hilo, akitumika mhula wake wa pili na wa mwisho hivi sasa. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Namibia kuanzia Machi 1990 hadi Agosti 2002 na kuteuliwa tena waziri mkuu mwaka 2012 hadi Machi 2015. Kufikia hii leo Mei 27, idadi ya wagonjwa wa COVID-19 walioorodheshwa imefikia 53,603 katika taifa hilo lenye wakazi milioni 2.5. Na zaidi ya watu 150 wajulikana walipo na wanaofiwa wamezama kaskazini magharibi mwa Nigeria kufikia jana usiku baada ya boti iliyojaza abiria kupita kiwango chake kuzama kwenye mto Niger. Afisa wa mamlaka ya kitaifa ya usafiri wa njia za maji anasema boti hiyo ilikuwa inasafiri kati ya jimbo la kati la Niger kuelekea Wara katika jimbo la kaskazini magharibi la Kebbi ilipozama. Afisa mwingine anasema mapema hapo kwamba ni karibu watu 140 hawajulikani walipo baada ya ajali hiyo kutokea jana asubuhi. Ajali za boti zimekuwa jambo la kawaida katika njia za majini huko Nigeria, zinazosababishwa mara nyingi kwa kupakiza abiria kupita idadi inayokubalika, hali mbaya ya hewa au kutokagua vyombo hivyo kama inavyostahili. Lakini inasemekana huenda ajali ya jana Jumatano ikawa mbaya zaidi kati ya ajali za hivi karibuni. Watu 30 walizama na kufariki mapema mwezi huu baada ya boti iliyojaa abiria kuzama katika jimbo la Niger. Ulikuwa unatizama mfululizo wa habari mbalimbali kutoka kwingineko duniani, na kabla tujapumzika ni kudokeze kidogo kwako wewe mtazamaji ambaye pengine ndio umejiunga nasi hivi sasa. Habari ambazo tayari tumekuwa nazo ni kwamba viongozi wa Afrika chini ya jumuiya ya SADC wanakutana Msumbiji kwa ajili ya kujadili jinsi ya kukabiliana na ghasia za uasi. Lakini vile vile Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito wa kuondoka vikosi vya Eritrea na Amhara katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Wakati huo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema inasitisha msaada wake wa kiusalama nchini Mali. Usiondoke kando ya televisheni yako, tunapumzika kidogo katika sehemu yetu hii ya kwanza matangazo haya. Tutakaporejea katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na taarifa za burudani. Tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com ambapo kule utakutana na taarifa nyingine za televisheni kama vile Washington Bureau na Maisha na Afya. Wiki hii
nzima kwenye Duniani Leo tukishirikia. Babu, nadisia hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina, na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu, na hata ukimtuma kitu anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa GNM Cargo. Ndiyo, GNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu GNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 0677 066 551. GNM Cargo, we voyage your dreams. Barabara kabisa. Ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Antony Blinken amekamilisha ziara yake ya kwanza kama waziri wa mambo ya nje ya Marekani kwenye mataifa Mashariki ya Kati, wakati akitangaza sitisho la mapigano huko Gaza, huku akilenga kuimarisha tena ushirikiano wa kieneo ili kuhakikisha upelekaji wa misaada baada ya ghasia kati ya Israel na kundi la Hamasi zilizoua zaidi ya watu 250, wengi wao wakiwa Palestina. Harrison Kamau anasimulia zaidi. Ziara hii ya kwanza ya Blinken imefanyika siku chache tu baada ya kusitishwa kwa mapigano huko Gaza, ambako mashambulizi ya Israel dhidi ya roketi zilizokuwa zinafyatuliwa na Hamas yalisababisha maafa mengi pamoja na uharibifu mkubwa wa majengo. Mazungumzo yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Palestina Mahmoud Abbas yalilenga kwa sehemu kubwa namna Marekani inavyoweza kusaidia kukarabati tena Gaza baada ya kusitishwa kwa mapigano kutokana na upatanishi wa Misri. Tunafahamu kwamba ili kuzuia kusitokee tena ghasia, ni lazima tutumie nafasi hii iliyopatikana kutatua masuala msingi na changamoto zilizopo. Na hivyo inabidi kuanza kutatua matatizo ya kibinadamu yaliyoko Gaza pamoja na kuanza kukarabati tena Gaza. Hata hivyo, wengi wanahoji ni vipi Marekani itaweza kufikisha misaada kwa watu wa Gaza bila kupitia kundi la Hamas linalotawala ukanda huo na lililoorodheshwa kuwa la kigaidi. Hivi ndivyo Blinken anasema kuhusiana na swala hilo. Nitafanya kazi kwa karibu na washirika wetu ili kuhakikisha kuwa Hamas hainufaiki. Maafisa wa Marekani wanapendekeza kuhusisha Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Palestina ili kuepuka kusaidia Hamas, ingawa baadhi ya wachambuzi wa masuala ya Israel wana mashaka ya mbinu hiyo, kama Alon Pinkers aliyekuwa mjumbe maalum wa Israel mjini New York. Sioni mbinu ambayo Marekani itaweza kutumia kutoa misaada bila kuhusisha Hamas au kuwatenga kwa kutumia mamlaka ya Palestina. Marekani na Israel wanalenga kuzuia misaada itakayotolewa kuingia mikononi mwa Hamas. Pinkers anasema kuwa kabla ya kuzuka kwa ghasia za hivi karibuni, Qatar ilikuwa inatuma dola milioni 30 kila mwezi huko Gaza kupitia mpaka mmoja wa Israel. Maafisa wa ulinzi wa Israel wanaomba hilo likomeshwe. Hilo limekuwa pendekezo la jeshi la Israeli IDF kwa waziri mkuu kwa muda sasa, wa kumtaka kusitisha uhusiano wa moja kwa moja kati ya Hamas na Qatar kwa upande wa kutoa fedha na kuwataka wapitie aina fulani ya utaratibu, lakini Netanyahu hakufuata ushauri huo. Wakati wa ziara yake, Blinken amesema kuwa ataomba msaada wa dola milioni 75 kutoka kwa bunge la Marekani, zikiwa msaada kwa watu wa Palestina, hatua ambayo imepokelewa vyema na Palestina. Uhusiano wa Marekani na Palestina uliathirika sana wakati wa utawala wa Trump baada ya ubalozi wa Marekani kuhamishiwa Jerusalem kutoka Tel Aviv, pamoja na kusitishwa misaada kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa aliyokuwa yanasaidia wa Palestina. Kwa upande wa Israel, ghasia za hivi karibuni zimepelekea kutathmini tena sera zake kwa kundi la Hamas. Israel's policy in the last few years was to weaken the Palestinian Authority. Sera za Israeli katika miaka kadhaa iliyopita zililenga kudhoofisha utawala wa Palestina pamoja na kuigawa kati ya ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza, na kwa njia isiyo ya moja kwa moja imeimarisha uwezo wa Hamas ili kuhakikisha hakuna maendeleo ya maana yanayopatikana kufikia amani ya kudumu. Wakati Marekani ikijitahidi kurejesha ushirikiano na utawala wa Palestina,
Waziri Blinken anajitahidi kuhakikisha kuwa sitisho la mapigano la Gaza litapelekea amani ya kudumu. Harrison Kamau, VOA, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden ameamuru maafisa wa kijasusi kuongeza juhudi kuchunguza mahali ilipotokea janga la COVID-19, ikiwemo uwezekano wowote kama ugonjwa huo umetokea katika maabara ya China. Baada ya miezi kadhaa ya kupunguza uwezekano wa dhana hiyo, utawala wa Biden unaungana na shinikizo linalotolewa duniani kuitaka China kuwa wazi zaidi kuhusu mlipuko huo, ikilenga kuondoa malalamiko ya Republican kwamba rais hajaonesha msimamo mkali, pamoja na kutumia nafasi ya kushinikiza China kuhusu madai yanayotolewa ya kuingilia kati uchunguzi. Jumatatu, Biden aliyataka mashirika ya kijasusi kutoa ripoti ndani ya kipindi cha siku 90. Naam, maisha yameanza kurejea tena katika hali ya kawaida baada ya athari zilizosababishwa na janga la virusi vya corona, ikiwa ni miezi 14 tangu shughuli nyingi za kwenye kumbi za starehe kufungwa. Baadhi ya mji iliyoathiriwa zaidi hapa Marekani ni New York, na sasa burudani nyakati za usiku zinarejea tena. Sande Shomari ana taarifa zaidi. Kulikuwa na furaha isiyo na kifani hivi karibuni mjini New York baada ya shughuli za kawaida kufunguliwa, ikiwa ni weekend ya kwanza tangu janga la corona kuingia. Baa pamoja na migahawa ilifunguliwa bila kuhitaji wateja kuvaa barakoa wala kuweka umbali kwa watu waliopatiwa chanjo. We got hit pretty hard. Tuliathiriwa sana na janga la corona. Inafurahisha sana kuona watu wakiwa nje, wakati wakipata raha na kutangamana kwa furaha. Migahawa imefunguliwa kwa 100%, wakati huduma za treni zikirejeshwa kwa saa 24. Hali ni tofauti sana ukilinganisha na mwaka mmoja uliopita ambapo Christina Albert aliingia mjini. It was a ghost town. Ulikuwa mji wenye upweke mkubwa. Sasa maisha ya New York yamerejea, hasa katikati ya mji na kwenye kumbi za burudani. Nimefurahi sana. Ndani ya mgawa wa Hell's Kitchen, Daniel Erisila ambaye ni mwalimu alikuwa na maneno makali japo ya utani kwa wale walioondoka mjini. I just want to say that all the people who left New York, suckers, we are back. Kufikia sasa, zaidi ya wakazi milioni 3.4 wa jiji la New York tayari wamekushapatiwa chanjo ya COVID. The beauty of New York is like we still... Uzuri wa New York ni kwamba tunavaa barakoa pale inapohitajika. Tunajaribu sana kujilinda wakati pia tukipata raha. Kwa Anton Deirit, ambaye ni mpishi na mmiliki wa mgahawa wa Filipino Tradition, anasema kuwa huu ndio wakati mwafaka kabisa. I got a full table right here. Watu tayari wamejaza meza, wakati baadhi wakiwa wamepanga foleni nje. Maisha ya New York yameanza kurejea tena. Mmiliki wa mgahawa wa Guantanamera, Mario Zarate, pia alikuwa akihudumia wateja wake waliojaa kwenye mgahawa. Anasema kuwa hakuwa na wasiwasi kwamba maisha ya kawaida yangerejea mjini New York, pengine yawe mazuri kuliko hapo awali. Baada ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa zaidi ya mwaka mmoja, wakazi wa New York sasa wamedhihirisha kuwa ni mji usiolala. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington. Na ligi ya basketball Afrika BAL inaendelea mjini Kigali, ambapo hivi tunavyozungumza timu ya USP ya Tunisia inapambana na AS Douanes ya Senegal. Lakini hapo jana kulikuwa na michezo miwili kati ya Zamalek ya Misri na FAP ya Cameroon, huku klabu Atletico de Petroles ya Angola ikichuana na ASEL ya Morocco. Ili Ligongo na tusimulia mambo yalivyokuwa hapo jana. Mapema katika robo ya kwanza, mchezaji wa Zamalek Walter Hoje alipata pasi kutoka kwa Mustafa Mohamedi El Mekawi ambaye alifunga akiwa karibu na goli. Timu ya FAP ilisuasua
hasa kwa mchezaji wa Thomas ambaye alishindwa kufunga, lakini mwenzake Hezekia alikuwa karibu na goli na akafanikiwa kuunganisha mpira na kufunga. Zamalek iliongoza baada ya Hoje kutoa pasi nyingine, lakini mara hii ilikwenda kwa Mohamed na kufunga pointi 3. El Mekawi na timu ya Misri Zamalek alijaribu kufunga, lakini mchomo wake ulizuiliwa na Hezekia. Timu ya FAP kupitia kwa Haruna ilijipatia pointi. Mchezaji huyo alifanyiwa madhambi wakati huo akifunga pointi zake, wakiwa nyuma kwa pointi 7 zikiwa imesalia dakika moja kabla ya kumalizika kwa robo ya kwanza. Mchezaji wa Zamalek Hoje alifunga pointi 2 muhimu. Ndani ya katikati ya robo ya pili, mchezaji wa Zamalek Hussein alitoa pasi kwenda kwa Abdulatif ambaye alijaribu kufunga pointi 3 lakini akakosa. Kwa bahati nzuri mwenzake Elon alikuwa karibu na goli na kufunga. FAP ilikuwa inaongoza kwa pointi 5 wakati Mauloko Suleiman Diabate alipotoa pasi kwa Chinemelu Eloj na kufunga kirahisi pointi 2. Wakiwa nyuma ndani ya dakika moja kabla ya kumalizika kipindi cha kwanza, Marcus Wiley Thomas Jr. alifunga na kuipa timu yake uongozi wa mchezo, lakini Zamalek ilirudi mchezoni baada ya Walter Wallace Hoje alipotoa pasi kwa Mohamed Yasser Abdulatif aliyempasia El Mekawi na kufunga pointi 2. Mapema katika kipindi cha pili, Islam Salem Mohamed wa Zamalek alimtafuta Walter Wallace Hoje na kufunga pointi 2. Zamalek iliongeza utawala na kuongoza kwa pointi 22 wakati Toko alipotoa pasi kwa Akumenzo na kufunga. Ahmed Yasser alimpatia Mohamed Yasser Abdallah na kufanya Zamalek kuzidi kuongoza mpaka mwisho wa mchezo. Petros di Luanda ilimaliza kwa shangwe, lakini pia ilianza mchezo vizuri kwa pasi ndefu ya Carlo Morais ambaye alikuwa golini na kufunga. Ikiwa ni chini ya dakika moja kumalizika kwa robo ya kwanza, Yassin El Mahsin alimtafuta Zakaria El Masbahi na kufunga pointi 3. Wakiongoza kwa pointi 8, Goncalves alifunga pointi 3 na kuongeza pointi za uongozi kwa timu ya Petros. Goncalves hakuishia hapo. Baada ya kupokonya pasi, alimpatia mpira mrefu Leonel Paulo ambaye alifunga pointi 2 kiurahisi. Zikiwa zimesalia dakika 3 kufikia nusu ya mchezo, Antoine Scott wa Petros alimtafuta Olimpio Cipriano na kufunga pointi 3. Yassin El Mahsin alikwenda golini na kukosa kufunga, lakini alidaka mwenyewe mpira wake na kufunga. Wakiongoza kwa pointi 3 tu, Goncalves alitoa pasi kwa Morais na kufunga pointi zilizoipeleka mbele timu yake kwa pointi 6. Kupokonya mpira kwa Valdeshia Joaquim kulibadilishwa na kuwa pointi zilizofungwa na Goncalves. AS Sale ilijitahidi kuzuia michomo ya Petros kwa pasi kali ya Sofin Kodrou kwenda kwa Tareldin von Stoglin aliyemtafuta Abdurrahim Najah na kufunga pointi iliyopunguza uongozi wa Petros kwa pointi 1. Morocco iliongoza kupitia kwa Masbahi ambaye alipokonya mpira na kumpasia Rashad Din James ambaye alifunga na kufanya mchezo kuwa wa 53 kwa 52. Huku AS Sal ikiongoza kwa pointi 3 zikiwa zimesalia dakika 8, Ryan Richards wa Petros alifunga pointi 3 muhimu na kupunguza mwanya na kuwa pointi 1. Paulo alirejesha uongozi wa mchezo kwa Petros kwa pointi 2 muhimu akiwa golini. Lakini timu ya Morocco kupitia kwa mchezaji wake Mahsin ambaye alipata mpira kutoka kwa Abdurrahim Najah na kufunga, pia alifanyiwa madhambi na kuifanya AS Sale kurejea mchezoni. Kwa ushindi huo, timu ya Petros di Luanda imefuzu kwenda nusu fainali. Tuonane tena kesho mtazamaji. Zima kwenye Duniani Leo tukishirikiana na BAL tunakuletea michuano ya basketball barani Afrika BAL. Usikose. Yeah.
zulia jekundu la VOA. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gido-Ewart. It's Thursday, May 27th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic, but what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. This is today's Africa 54. We begin in northwestern Nigeria, where more than 150 people are missing and feared drowned on Wednesday after an overloaded boat ferrying passengers to a market sank in the Niger River, according to local officials. A local manager for the National Inland Waterways Authority said the boat was traveling between central Niger State and Wara in northwest Kebbi State when it went down. Another official had earlier said that some 140 people were missing after the Wednesday morning disaster. Boat tragedies are common on Nigerian waterways, mostly due to overcrowding, bad weather, and lack of maintenance. But Wednesday's toll would be one of the deadliest in recent accidents. 30 people drowned earlier this month when an overloaded boat capsized in Niger State. In the Democratic Republic of Congo, suspected Islamist militants killed at least 22 civilians with knives and machetes in an overnight raid on villages near the town of Beni, according to a local official. The attack comes more than 3 weeks after the government declared martial law in North Kivu and Ituri, two provinces bordering Uganda, in an attempt to stem worsening bloodshed. A 4-month-old baby was found alive on the back of one of the victims, one of the 7 children from the same family believed to have been orphaned in the latest violence that hit a number of villages around 40 kilometers east of Beni. Elsewhere, a group of men hacked graves in the earth to bury the victims as other villagers stood by and sang in mourning. More than 1,200 civilians have been killed in Beni territory since November 2019, according to the Kivu Security Tracker, when the army launched an operation aimed at ending the ADF's insurgency. In other Congo news, thousands of people fled the city of Goma any way they could on Thursday after officials said magma under the city could cause a second volcanic eruption and ordered parts of the city to evacuate. The city was nearly overrun by lava during an eruption on Saturday and has since been shaken by hundreds of earthquakes. More than 20,000 people are homeless and 40 still missing in the aftermath of Saturday evening's volcanic eruption that sent rivers of lava towards Goma, killing at least 31 people and destroyed more than 3,000 homes. The UN will, for the time being, relocate around 250 non-essential staff and around 1,500 of their dependents to the city of Bukavu, around 50 kilometers further south, according to Diego Zorilla, UN Deputy Humanitarian Coordinator. The ash cloud caused the eruption has closed down airports in Goma and Bukavu and is likely to cause respiratory diseases, according to a statement by the UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs. More than 200 small and medium earthquakes have since caused cracks in buildings and streets in Goma, just 15 kilometers from Nyiragongo. People who fled their homes have lost valuable possessions, including motorcycles that were either consumed by the lava flow or looted. DRC government spokesman Patrick Muyaya told VOA in Kinshasa that efforts are underway to assist the affected residents of Goma. You know, it's a natural catastrophe, a situation we didn't prevent, but the government, we have a budget, we have all our difficulties, but we have something always to face those kind of situations. That's why we start already, before to send a government delegation yesterday, we started to work with people there in Goma, with the local authority, to give them what they need first to start to intervene. And now we are making this huge evaluation, and then if we don't have enough funds, we're going to call Congolese people, we're going to mobilize them, and then we can see if we can mobilize international community
to come closely with us to see the way they can bring some support to help us to solve those issues. That was Patrick Muyaya, DRC government spokesman. French President Emmanuel Macron said he recognized his country's role in Rwanda's genocide and hoped for forgiveness at a memorial in Kigali on Thursday. He is seeking to reset relations after years of Rwandan accusations that France was complicit in the 1994 atrocities. He said, quote, "Only those who went through that night can perhaps forgive, and in doing so, give the gift of forgiveness." Macron said at the Gisozi Genocide Memorial in Kigali, where more than 250,000 victims are buried. The visit follows the release in March of a report by a French inquiry panel that said a colonial attitude had blinded French officials and the government bore a serious and overwhelming responsibility for not foreseeing the slaughter. However, the report absolved France of direct complicity in the killings of more than 800,000 Tutsis and moderate Hutus, a point Macron also made in his speech. Rwandan President Paul Kagame, who has previously said France participated in the genocide, said last week that the report meant a lot to Rwandans. On Friday, the Alsi Palace said Macron would name a new ambassador to Rwanda, the first accredited French envoy since 2015. More than 2,000 cases are being heard by panels set up across Nigeria to investigate allegations of police brutality. The investigations were a core demand of thousands of protesters in October 2020 who wanted a police unit called the Special Anti-Robbery Squad disbanded. They said it was responsible for extortion, torture, and extrajudicial killings. The police disbanded SARS but denied most accusations made against the unit. 6 months later, some campaigners and complainants say they are still waiting for justice. Timothy Obiezu has our report. Two brothers in Ogbomoso, a neighboring city, are visiting the graveyard where their little brother Jimoh Ishak was buried 7 months ago. Jimoh, 22, was hit by a bullet they say was fired by the police to disperse protesters last October. He was the last born of the family and their parents' favorite. You see that issue? There is nothing we can do since God allowed it to happen. Isaac was the closest to me. Life has been tough here for the family since the incident. Local police authorities deny that their bullet killed Ishak and wouldn't comment on this report. All they have left is this picture of him. I love this picture so much, and I'd like to remake it. There's no time that I wake up that I do not think of Isaac. The family also alleges that the police had pressured them to discontinue the case, but human rights lawyer Hussein Afolabi is helping them seek justice. When Jimoh's parents, I was trying to make sense of the whole thing, trying to get as much facts from them as possible and all of that. Then we started hearing the police firing gunshots. In October, the world's attention was on Nigeria as protests to end police brutality swept through many cities for 2 weeks. The protests were led by the country's younger citizens who said they were simply tired of being profiled by operatives of the Special Anti-Robbery Squad, or SARS. After many days of sustained outcries, a major victory was announced. The Special Anti-Robbery Squad of the Nigerian Police, otherwise known as SARS, is hereby dissolved across all formations. But protester demands soon expanded to include calls for better governance, fight against corrupt government systems, and more political involvement. Experts warned that expanding protest demands could be dangerous and that bad governance can only be addressed on the ballot. But the protesters pressed on. Then, this happened. Amnesty International says at least 12 protesters were killed at the Lekki toll gate when Nigerian forces opened fire. But authorities deny the killing and say officers fired blanks into the air. However, the shooting triggered global criticisms. Back home, angry protesters burned the city. President Muhammadu Buhari addressed the nation and promised to fulfill protester demands. Critics, however, say many months later,
not much has been done. Instead, protesters say they have been targeted and punished. Due to the crackdown, some have gone into hiding, fled the country, or just wouldn't talk about this topic anymore. But some are brave enough to speak. Police brutality may have sparked the protest, but bad governance is the fundamental reason why young Nigerians actually went out on the street. Reno Odwala was a popular face during the protests. But experts say she and other protest leaders failed to provide a negotiating front with authorities. In some of these social and political conflicts, at critical moments, you need to be able to negotiate outcomes. Amnesty International has profiled 82 cases of abuse by SARS since 2017. They say there's more and the road to justice is bumpy. There remains a thick mist of fear about the possibility of this process delivering justice. But until then, leaders of the movement say a race has just begun. Timothy Obiezu for VOA News, Lagos, Nigeria. In the first game of the Basketball Africa League's quarterfinals, Egypt's Zamalek triumphed Cameroon's forces Armies at Police basketball with 82-53 victory. In a much closer game, Angola Petro Leos de Luanda came out on top against Morocco's Asale in a 79-72 win. Jackson Bungani has the highlights. In the first quarter, Zamalek's Walter Wallace Hodge got a pass to Mustafa El Mekawi, who scored in the paint. For MEI Police Marcus Wiley Thomas Jr. missed the net, but teammate Matthew Rasom Hezekiah got the rebound and scored. Zamalek got ahead as Walter Wallace Hodge made another pass, this time to Islam Salem Mohammed, who hit a three. Mustafa Mohammed El Mekawi attempted to score but was blocked by Cameroon's Matthew Ransom Hezekiah. For MEI Police Amadou Abdullahi Haruna made a basket and got fouled on the play. Down by 7 with a minute to go in the first, Zamalek's Walter Hodge got 2 points in. Halfway through the second quarter, Zamalek's Omar Hussein made a pass to Ahmed Hatem Abdelatif, who tried for a three-pointer but missed. Luckily, teammate Chinemelu Elonu was at the basket and dropped it in. For MEI Police was up by 5 when Egypt's Moloku Sulaiman Diabate passed to Chinemelu Elonu for an easy 2. Down by 1 with a minute left in the half, Cameroon's Marcus Wiley Thomas Jr. scored and gave his team the lead. But Zamalek got the lead back as Walter Wallace Hodge passed to Mohab Yasser Abdelatif, who passed to Mustafa Mohammed El Makawi with 2 points. All in the second half, Egypt's Islam Salem Mohammed found a Walter Hodge Jr. with 2. They kept the lead going with Chinemelu's pass to Walter Hodge for another 2. Hodge came running down the court and got the ball into the hands of Islam Salem Mohammed, who scored. And halfway through the third, Mohamed Kenan Tans made 2 as Cameroon trailed by 10. Zamalek extended their lead with 8 minutes left in the game as Moloku Sulaiman Diabate passed to Pokwade for a 3. Diabate followed with his own 3-point shot. Zamalek's lead extended to 22 points, while Cameroon's Etienne Temetong Toko passed a Bakonzo Akomenzo for 2. With 2 minutes left, Forces MEI Police Cedric Tango Kamfa came back the court and scored. His teammate Arnold Okola Kome made 2. Cedric Kamfa also went to the paint, scored, and got fouled. But Zamalek's big lead closed out the game with Ahmed Yassaro's pass to Mohab Yasser Abdelatif for 2. Petro de Luanda ended strong but started out strong too with Gershon Goncalves' long pass to Carlos Morales, who got into the paint and scored. With less than a minute to go in the first quarter, Morocco's Yassin El Mashni found Zakaria El Masbahi, who hit a 3. Up by 8, Goncalves shot a 3-pointer, extending Petro's lead. Goncalves didn't stop there. After a steal, he passed the ball across the court to Lionel Paulo, who made an easy 2 with no AS Sal player in sight. With 3 minutes left in the half, Petro's Antoine Scott found Olimpio Cipriano for a successful 3-pointer shot.
Morocco's Yassine El Massini went to the rim and missed, but got his own rebound and scored. With only a 3-point lead, Angola's Goncalves passed to Moraes, who extended that lead to 6. A steal by Angola's Velodacio Joaquim is converted in 2 points with a pass to Goncalves. ASL tried to put a stop to Petro with Soufiane Kordu's pass to Terrell Devon Stoglin, who found Abdrahim Najjar for 2, cutting Petro's lead to 1. Morocco then got the lead with Malsbahi's steal and pass to Rashad Dian James, who scored 2, making the score 55-53. With ASL up 3 with 8 minutes left in the game, Petro's Ryan Richards made a basket, cutting the lead to 1. Paulo got the lead back for Petro with 2 points at the rim. But Morocco's Massini got the ball into the hands of Abderrahim Najjar, who scored and was fouled on the play, getting ASL back into it. Petro's Goncalves was able to hit a crucial 3 while down by 2 with 5 minutes left in the game. A pass to John Pedro became a dunk by the Petro player, pushing their lead to 3. But it was a pass to Scott from Moraes for a 3 that widened Angola's lead with under 4 minutes to go. Goncalves found Richards for a dunk that turned into an 8-point difference in score, eventually winning by 7. With these wins, Zamalek and Petro de Luanda advanced to the semi-finals, while forces Amis at Police, Basketball, and Saleh head home. Stay with us for all the highlights throughout the tournament here on Africa 54. You can hear the games live on these local VOA FM stations or at voanews.com. We'll be right back. All this week on Africa 54, we are partnering with the BAL to bring you the best of African basketball. Don't miss it. Welcome back to Africa 54. Kenya's Department of Gender says reported cases of gender-based violence have nearly quintupled during the COVID-19 pandemic. But campaigners note the stigma and fear of reporting abuse means the number of cases that go unreported is many times higher. Victoria Munga reports from Nairobi. Kenyan Jacqueline Karemi recalls the day in April when her partner of nearly a decade suddenly accused her of having an affair and then attacked her. We wrestled. He was trying to strangle me and pull me back to the bedroom so that he could lock the door. But I managed to get out of the room. He wanted to push me off the 5th floor. I hit him. Then he started slashing my face and head with the Maasai sword. Karemi's was among more than 5,000 reported cases of gender-based violence in Kenya as emotional and work stress mounted during the COVID-19 pandemic. That's nearly 5 times the number of reported cases in 2019, according to an April survey by Kenya's Department of Gender. But Kenya's women rights campaigners note the vast majority of cases go unreported. Reporting will either cause shame. I'll fight with my parents. Another thing could be that nobody will believe me because this person is a reputable, could be a chief, could be anybody. So this person is reputable in this area. So a lot of trust has been lacked, especially with the reporting system, because people really, most of the victims believe they are not going to be heard. To encourage gender-based violence survivors to speak out, Kenya's women rights defenders hold open forums. The reason why we're having this fellowship is to try to bring more women human rights defenders and activists and feminists that are able to talk against any form of violence against women and girls and any form of violence when it comes to human rights violation. Kenyan authorities are running a campaign called Komesha Dhulma, meaning Stop Violence in Swahili. The goal is to stir the public to report cases of gender-based violence. For us to achieve, even to start talking about it,
to make it open, for people to come out, for women to come out, we have to have a holistic approach on how do we indeed deal with gender-based violence. Dealing with it is not taking people to court alone or fighting it the way we want to fight it. We have to go back even with the church, because all of these people are people who go to church, some of them who go to the mosque. As COVID-19 continues to batter families, gender-based violence survivors like Karemi can only hope more people speak out against what many now call a pandemic within a pandemic. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi. President Joe Biden called on Wednesday for the withdrawal of Eritrean and Amhara forces from Ethiopia's Tigray region. He said immediate humanitarian access must be granted to avoid widespread famine in the conflict-torn area. Thousands have been killed and about 2 million people forced from their homes in Tigray after conflict erupted between the Tigray People's Liberation Front and the Ethiopian military last November. The president said Ethiopia and Eritrean forces must allow immediate, unimpeded humanitarian access to the region in order to prevent widespread famine. Antony Blinken has wrapped up his first visit as U.S. Secretary of State to the Middle East, where he aimed to shore up the Gaza ceasefire. He also sought to cement relationships and ensure the delivery of aid after a violent flare-up between Israel and Hamas that killed more than 250 people, most of them Palestinians. Iris Makla reports from Jerusalem. Antony Blinken's first trip to the Middle East as Secretary of State came just days after a fragile ceasefire in Gaza, where an Israeli offensive in response to deadly Hamas rocket attacks left scores dead and buildings in rubble. The focus of Blinken's talks this week with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas, how the US can shore up the Egypt-brokered ceasefire and help rebuild Gaza. We know that to prevent a return to violence, we have to use the space created to address a larger set of underlying issues and challenges. And that begins with tackling the grave humanitarian situation in Gaza and starting to rebuild. The US commitment to rehabilitate Gaza raises the question of how to get aid into civilians without it going to Hamas, the US-designated terror group that controls the Palestinian territory. We'll work with our partners closely with all to ensure that Hamas does not benefit from the reconstruction assistance. US officials suggest involving the United Nations and the Palestinian Authority to circumvent Hamas. Some Israeli observers are skeptical. I don't see the mechanism that would allow America to go around Hamas or over their heads via the Palestinian Authority. Pincus says that before the latest hostilities, Qatar was sending $30 million a month in cash into Gaza via an Israeli border crossing. Israeli defense officials are calling for that to end. This has been the recommendation of the military, of the IDF, the Israel Defense Forces, to the Prime Minister for some time, to cut the direct link that the Qataris have with Hamas in terms of providing them the money, and to make them stop and go through some kind of a filtering process. During his trip, Blinken said he would request $75 million from Congress for economic assistance to the Palestinian people. The Palestinian Authority greeted this pledge as a welcome start at rebuilding relations. These reached a historic low under the Trump administration, which moved the US Embassy in Israel to Jerusalem and cut funding to UN agencies supporting Palestinians. On the Israeli side, the latest hostilities in Gaza are prompting a reassessment of Israel's policy towards Hamas. Israel's policy in the last few years was to weaken the Palestinian Authority, to divide and rule the Palestinians between the West Bank and Gaza, and indirectly strengthen or at least maintain Hamas's power in order to prevent any meaningful peace process. I'm not saying that one could have been held, but at least to prevent it from ever happening.
As the US tries to reset relations with the Palestinian leadership, Secretary Blinken continues his efforts to turn a shaky Gaza ceasefire into a more stable truce. Iris Makler for VOA News, Jerusalem. A new algorithm tool is helping social workers better detect kids who are in high-risk child abuse situations. Dina Michezo reports. For caseworkers answering hotline calls, how a child abuse allegation is handled can mean the difference between life and death. Receiving around 16,000 hotline calls each year, Allegheny County's Office of Children, Youth, and Families in Pennsylvania has a monumental task. In the past, caseworkers relied only on their training and gut instinct to prioritize investigations. Now, an algorithm is lending a hand and making a difference. So, we could never, ever go back to where we were, quite frankly, and feel comfortable that our gut and our clinical judgment would suffice. Algorithms are already used to determine the online advertisements people see, rate creditworthiness for a loan, and screen applicants for some jobs. Computer programs can compile and analyze data more quickly than humans and are not prone to human biases, even though some people see the potential for algorithmic bias. It's more than 7 million children who are reported for abuse or neglect each year. This kind of effort is really just helping frontline screeners and staff use data to make better decisions. When a call comes in, the child's name is entered into a database, as well as that of the parent or an alleged abuser. The Allegheny Family Screening Tool goes into the integrated data warehouse and pulls up all the structured information that's known about this family and summarizes it in a simple score. And that score is really a sort of future risk of harm score. So the call screener still has to make the decision based on what's in the current allegation. The score ranges from 1, low risk, to 20, high risk. Noel says sometimes the tool surprises them. Sometimes it confirms what our hunch is or what our clinical judgment is. And sometimes we scratch our heads and say, wow, what is it that we're not seeing? The team says it has always been aware of the possibility of inherent bias in the tool, noting that law enforcement and social services databases are often filled disproportionately with people of color and the poor. But a study published in 2019 by Stanford University showed that so far, the algorithm has resulted in less racial bias in deciding when to pursue possible cases of child abuse compared to human analysis alone. These algorithms aren't crystal balls, but as I said, I do think that they're a really important adaptation to how we use data. Dina Michezo for VOA News. From all of us here in Washington, we thank you for watching. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.